tunacho digitize ile process yenyewe. And then we are talking about value chain integration because kwenye value chain zote kuna actors tofauti. Kuna mkulima, kuna mnunuzi, kuna taasisi za fedha, kuna wengine wanauza pembejeo na kadhalika. Kwa hiyo lakini wote wanamtegemea huyo mkulima. Kwa hiyo sisi tunacho digitize ni ule uhusiano wao na mkulima. Na kwa sababu tunaangalia uhusiano ambao ni kati ya mkulima na hao wadau wengine, matokeo yake what we get out of it is what we call the integration, meaning that we are able to see how many people are actually integrated in terms of service provision to this specific farmer. And that actually at the end of the day creates what we call a profile or know your customer data, which actually later on is very useful as we upgrade the farmers. So we are looking at inclusivity as one of the key elements to see like how many services this farmer is getting and how many services are missing and where can we get these services for these particular farmers. And therefore, for that I would say, for youth to be engaged in agriculture, they need to basically choose their niche. If you are developing an agtech, it means you have to understand what it is that you need to do. You will be maybe focusing only on production side and maybe the marketing side. But the fintech is actually how do you now enable these farmers to get paid digitally, to receive their payments, and how do you enable actually other financial services players to be able to have access to these farmers in order to deliver some services. But again, in agriculture there are a lot of challenges. So in that you will face a lot of issues in terms of the climate change and some of the problems that are coming with that. And then you have to figure out how actually the farmers that you are working with are protected. So you will definitely have to come up with solutions in all of these areas in order to work with the farmer. So in general terms, the three components that we provide as a service in the market have been working very well, and we have been able to work by using basically the approach of looking into problems. So as a youth, if you take an example of what we are doing, always you have to make sure that you are solving a very specific problem. Don't just run into digitization for the sake of digitization. You have to have a very specific problem that you have identified and you want to solve it. So that's the key. In our case, for example, some of the problems that we are solving include fragmented agricultural value chains, both vertical and horizontal. Yani kila mtu kwenye sekta kilimo anafanya mambo kivyake. Nafikiri hata wawezeshaji hapa mwanzo wamesema hiyo kitu. Sometimes you might find that mnunuzi wa mazao hajui mazao yako wapi, mkulima na mazao hajui soko liko wapi. Kwa hiyo ndio tunasema ni fragmentation. So that is one of the problems that we are trying to basically solve by building longevity in terms of relationship. Tunabuild relationship kati ya wanunuzi na wauzaji, kati ya wauzaji wa pembejeo na wakulima, kati ya financial institution na wakulima, kuhakikisha kwamba wanakuwa na wale mahusiano ya kufanya kazi kwa pamoja ili kuweza kutatua hizo changamoto. But also another problem that we are trying to solve is the poor KYC data and the business profile. It means alternative data. KYC is a big issue because KYC is related to national IDs or recognized IDs. And in Tanzania we have NIDA, but NIDA is not available for everyone, or not everyone has NIDA. But even if you have NIDA, the data is very seldomly upgraded. So, for example, my NIDA, I got it, I think, 5 years ago, 6 years ago. I have not updated it. Nimehama makazi, nimehama mkoa, kuna vitu vingine vimeongezeka lakini unakuta kwamba ile haija updated. Kwa hiyo unapotaka kumtambua mteja au mkulima anataka kutambulika ili aweze kupata huduma mbalimbali, kwa mfano kama za kifedha, issue ya KYC ambayo ni know your client inakuwa ni tatizo kubwa sana. Unamjuaje kama yuko ni mkulima? Utumie vigezo gani kumjua kama ni mkulima? Kama kijana tunavyosema kwamba huyu mkulima,
Characteristics za mkulima ni zipi? Ni kwamba mkulima ni yule mwenye shamba, anayemiliki shamba, au mkulima ni yule ambaye anafanya kazi kwenye shamba hata kama akiwa amekodi, au mkulima ni yupi? Kwa sababu kuna watu ambao wanakwenda shambani. Kwa mfano ukiangalia kwa wanawake wengi wanakwenda ndo wanaofanya kazi sana. Takwimu zote zinaonyesha za kitafiti zinaonyesha kwamba akina mama wengi ndo ambao wanazalisha sana, ndo wanaokwenda shambani na kadhalika. Lakini mazao yakivunwa, baba ndo anakwenda nayo sokoni na kuuza. Sasa pale tunaangalia mkulima ni nani? Ni yule mama ambaye anashinda shambani na kufanya kazi, au ni yule aliyekwenda kuuza? Na kwa sababu ya sheria zetu na utaratibu wetu mwingine kwa Tanzania, unakuta kwamba yule mama ameolewa kule na yule baba, yale mashamba ni mashamba ambayo anamiliki kimila kwa ukoo wao. Kwa hiyo hata ukisema kwamba haya mashamba tummilikishe yule mama, inakuwa inaleta shida katika ile level ya familia. Sasa ni nani anayefanya kazi kwenye ile shamba? Ndio mkulima, au yule anayemiliki ile shamba ni mkulima? Kwa hiyo ndio inakuja issue ya KYC. Utakuta mama anafanya shambani kazi, anavuna vizuri, lakini anayekwenda kuuza ni baba. Kwa hiyo taarifa za kifedha za uuzaji zinaingia kwenye profile ya baba, lakini anayefanya kazi ni mama. Kwa hiyo hata ukitaka kumpa mikopo na mabenki kumpa mikopo, wanapata mkanganyiko. Hapa tunampa nani ambaye ndio exactly ni mkulima? Kwa hiyo hii ni moja ya changamoto ambayo platform yetu inajaribu kutatua, na nyinyi kama vijana mnaweza mkaangalia baadhi ya matatizo kwenye value chain tofauti, mkaja na ubunifu, mkachunguza kidogo, mkaja na solution nyingine ambazo zinaweza kusaidia kutatua haya matatizo. Kuna kitu kingine kinaitwa low investment in farm productivity. Hii ina maana kwamba kiwango cha pesa ambacho kinakwenda kwa ajili ya uwekezaji kwenye kilimo kinakuwa ni kidogo sana. So for that purpose actually our platform is actually assisting financial institutions and other players to be able to generate credit schemes, mikopo kwa ajili ya uzalishaji kwenye mazao mbalimbali, na tutawaonyesha baadhi ya bidhaa ambazo tumeweza kutengeneza kwa kushirikiana na mabenki hapo mbele. Kwa hiyo hizi ni moja mifano ya changamoto ambazo ziko katika sekta kilimo ambazo mfumo wetu au platform yetu inatatua. Kwa hiyo ninachosisitiza hapa ni kwamba for the youth it is critical actually for you to identify a problem. Digitization in agriculture cannot be done for the sake of digitization or for a fun of it, because it's very expensive to do it. It takes a lot of time and money. Therefore, as youth, I would encourage you to pick a problem, any problem ambayo unaiona yuko kwenye sector kilimo, come up with a solution, a digital solution that you can actually use to be able to solve that particular problem. And the other thing that I would like to encourage the youth in Tanzania when it comes to agriculture and digitization is you have to have a value proposition. So this is the example of the value proposition that we give out. You have to have a value proposition in a sense that, first of all, for example, in our case, if you ask me, why do you digitize agriculture? Oh, how do you digitize farmers? I have, sort of answers there. Because I know that these are the majority or underserved population with high growth potential. Kwamba asilimia karibia 70 ya watu wetu hapo kwenye kilimo ni wengi. Kwa hiyo ni lazima tutafute majawabu ya changamoto ambazo wanazikuta ili waweze kusonga mbele kimaisha. Na wanaposonga mbele kimaisha, maana yake ni kwamba jamii nzima inasonga mbele kimaisha. So these are the propositions that you have to build in order to accompany your solution to be acceptable and the people to understand and to give you the relevant support as a youth. So you can give a number of propositions. You have to think about it for the solution that you want to come up with. And, there are so many. So these are just examples of the proposition that we actually offer when we go and talk to people or talk to potential partners, to banks, etc., etc. For example, we are saying it's important to digitize agriculture because it focuses on basic human survival need, which is food. So it's important we digitize because we all need to eat, and we all eat food, and agriculture is what is giving us food. So, and the people who are working there are farmers. So it's important to digitize to know what they are doing, how much they are producing, how much they are selling within the country or outside the country, so that we can be able actually to understand our food security status. But also, it's an opportunity for business to build the product and the services on top of it. Meaning that if we digitize, then you can be able to do analytics on the data and to see what services these farmers are not getting, and that might be an opportunity for you to basically start offering that service to the community or to those farmers.
Kwa hiyo for the youth na vijana, muangalie proposition, what am I offering and why am I doing this? You have to answer that question. Why do I need to digitize these farmers or this particular sector? You can come up with a number of them. These are just examples that I'm trying to share. But the other component for the youth is, if you're considering getting into agriculture digitalization, is to understand the target market. First of all, you have to know that this market is rural and agriculture-based market. So the market size is about 12.7 billion. These are US dollars. So the total transaction of the entire sector is 12.7 billion, which is equivalent to 28.2% of our GDP. So if you look at these numbers, for example, we have almost 65 to 70% who are contributing 28% of the GDP. Manake, kuna kitu hapa tukifanyi sawa sawa. Manake kuna value inapotea, either ni kwenye post harvest au labda kwenye technical know-how ya namna ya uzalishaji au labda namna ya kupata masoko, kwa sababu haiwezekani 70, 65 mpaka 70 ya watu wana mchangoni 28% tu. Tuitegemea labda iwe zaidi ya 90%, kwa sababu wao ndio wengi zaidi. Kwa hiyo hii ni indication kwa vijana wa Kitanzania kwamba tuna changamoto kwenye ile eneo na lazima tufikie mang'amuzi. We have to come up with the solutions that actually either can boost productivity or actually we can increase profitability kwenye hii sector. And that actually can come if we can apply different techniques and different knowledges and expertise, and if we are more inclusive and we can use digital solutions actually to understand these things and probably come up with a solution. If you look also, what we call, in a population of 60 million, we have 9.3. These are what we call dedicated farmers. Kwamba watu milioni 9 tu kati ya milioni 60 wa Tanzania, hawa ndio dedicated. Yani hawa ni 100% wanafanya kilimo. Wengine wanachanganya kidogo, anafanya kazi na kilimo, mwingine anafanya dereva lakini pia analima na kadhalika. Lakini karibia milioni 9 na laki 3 wao wanafanya kilimo tu. Maana yake ni kwamba hata tukiangalia, kama unaangalia katika maana ya ajira, maana yake ni kwamba ajira za moja kwa moja ambazo ni za kilimo ni 23% tu. Wengine wanakuwa na combination ya hizo ajira. Kwa hiyo unakuta kwamba sekta hii sasa tunahitaji vijana waweze kuingia, kuja na mawazo mapya na kuja na hizi suluhu za kuweza kusaidia ili tuweze kwenda mbele. So these are some of the examples and analysis that comes from our platform. For example, unaweza kaangalia pale 14 ni mikoa ambayo tumekava. Ukiangalia pale wakati tunatoa hii data tulikuwa tuna wakulima karibia 49, sasa hivi tunafanya kazi na wakulima 100,000 karibia na 5. Alafu pale unaangalia ni idadi ya ekari za wakulima ambazo tayari tumesha digitize, zipo kwenye mfumo wetu, tunajua GPS, tunajua ziko wapi, tunajua wanalima nini. Ile inayofuata 264,000, ile pale ni household, ni kaya ngapi ambazo zilikuwa ziko kwenye platform yetu, kwa sababu tunavyo digitize wakulima na kilimo, tuna digitize pia household, kwamba kuna baba, wewe ni mkulima, ni baba, lakini mke wako ni nani na una watoto wangapi. Lakini ukiangalia productivity pia unaweza kaangalia pale, na ile kule tulikuwa nafanya algorithm kwa ajili ya kupata food security. Hii ilikuwa ni zao la mahindi, unaweza kutambua kwamba uzalishaji wao upoje na kiasi gani kutokana na idadi ya watu nyumbani kinatakiwa kibaki chakula, ile surplus ndio inakwenda kwenye soko. So these are some of the insight that comes from digitizing. You might understand some of these things and you can use it to design some other products or services or maybe provide some other solutions. Okay? These are some of the regions. Okay, so you can see the comparison in terms of productivity. Okay? You can understand, you can see which region is actually performing better by looking at the bar. Okay? For here, for example, Manyara was doing much more better for this particular crop. This is what
I'm not sure what crop, Mbazi, pigeon pea. This is pigeon pea. For pigeon pea, you see Manyara is doing better than everyone else. So this can be an indication on what can be done next in order to improve productivity, etc. And then, as you see, is geotagged. Tumeweka GPS. Kwa hiyo mikoa ambayo inaonekana hapa ni mikoa ambayo ina rangi zile pale. Kwa hiyo unaweza kaangalia kama Manyara rangi yake kulinganisha kule ni iko location gani na kadhalika. And this is very powerful. For example, if as a youth you are pitching your platform, your solution maybe outside to the world, you want to get investment, etc., and then you are able to share with your investors exactly the location you are talking about. You can zoom into Africa, Tanzania, and go to a very specific region and cross-reference and show what is actually happening. If you can link this with the videos of the farmers, it's even better. So these are some of the exciting stuff actually we do to make agriculture also very attractive to the youth. That it's not just about going to farm, but also providing solution for those who are already farming. So if you look here, this is maize, okay? So this is Songea district. So we have done analytics in terms of word by word, but here also you can see production, available maize for sale, and the maize that is supposed to remain at a household at a household for food security. And then if you look at the geo tag, it tells you the location exactly in Tanzania where that district is. So these are some of the digitization processes that we do in our platform. So it tells you, for example, the first figure there, it tells you like there are 11,620 acreage of maize. Out of how much that is? 34,000. Okay, so this is just a quarter. So it tells you like there is more land that you can expand, there is more opportunity to grow more crops because the land that has been used is very small compared to what these farmers actually have. So vijana, tunapozungumzia kilimo, again, it's not just for you going to farm or going to the rural space and start cultivating, but also coming up with solutions like this that can help actually improve the productivity of those who are already doing it. So this is the analysis actually region-wise, mikoa tunayofanya kazi to see how many farmers are there compared to the total population. So it gives you an idea kwa kila mkoa how much impact, how many people are you impacting in terms of the services that you provide. So these are the some of the, for example, kwenye mikoa hii hapa tulikuwa tuna total population ya watu milioni karibia 2.4, lakini kwetu sisi tulikuwa tunafanya kazi na wakulima 435. So you can see the comparison and actually you can say solution ambayo tuna offer sisi labda inawafikia wakulima kadhaa kati ya watu hawa ambao wapo kwenye hilo eneo. So these are the good stuff that actually you can think of. So these are all different analytics that you can do with digitization. Kwa mfano tumeweza kufanya tena analytics kwa sababu ya watumiaji wa simu. Katika wakulima tunafanya nao kazi, how many are using Vodacom or Tigo or whatever company, okay? And this actually helps in terms of financial inclusion. Kwamba hata mnavo design wanapouza mazao yao, wanatakiwa kulipa, walipe kwa kutumia njia ipi. Wengi wanatumia mtandao upi. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kuongea na wadau wengine, partners wengine kuambia kwamba you need to make your service of Tigo Pesa or M-Pesa available so that farmers can be able to receive their payment when they sell their crops using this because they're using your network more predominantly than the other network. So all of this helps actually to build a partnership with other people as you go along to do digitization. Again, just to show you also, you can do other analytics, gender, male versus female. You can do like age category, like how many. So here you see most of the farmers are between the age of 35 to 50. So this gives you an idea like what kind of population that you are dealing with and what other services actually you can provide for them. Is it insurance? Do you want to talk to someone who can sell shoes to them? Or whatever it is that you can think about. So you can have other embedded services by just looking at the demographics. But also what commodities are more produced. Like in this case is maize, but there is also sunflower and there is also paddy. So it tells you like which next value chain that I can deal with.
and which another value chain that we can work in terms of expanding it or upgrading it. So this is very important. Actually, here we have tried to, after digitalization, we have tried to do analytics in terms of what farmers are buying and where, etc., etc. So here you see how much seed they are buying, how much fertilizer, herbicides, insecticides, and this actually provides a pipeline for the other actors who are selling seeds, whatever, to tell them actually, this is what is happening. We have a market in this area. Can you come and sell your products and work together to make sure that we are able to expand the market by digitizing more and sharing the cost of doing so. Technology again. Yeah. So one of the solutions for the youth you can look at is this one, risk analysis, loan repayment capacity analysis. So this is what we call credit scoring. Kwa hiyo hii tunatoa service kwa ajili ya mabenki. Based on the digitization that you have done, we are able to say, like, this farmer is producing better for the past 3-4 years, and therefore it's possible for you to lend to this particular farmer X amount of money. Kwa hiyo hapo nakuta hizo red zote ni wale waliomba mikopo, lakini uzalishaji wao unaonyesha ni mdogo kiasi kwamba kipewa mkopo hawataweza kulipa. Kwa hiyo itabidi wapunguziwe huo mkopo. Na hao wengine huko kama walikuwa kwenye blue kabisa, unaona kwamba hiyo hela ambayo wanapewa kukopeshwa kutokana na historia ya uzalishaji wao wanaweza wakailipa. So this is the application of alternative data or farmer economics data to build credit scoring ya kuweza kuwasaidia wakulima na mabenki kuweza kuwatambua wakulima vizuri na kufanya nao kazi na kuwakopesha. Kwa hiyo now we have this platform actually is providing those kind of analytics and we offer it as a service to the banks. So for the youth, you can come up with this kind of solutions. When you want to do digitization in agriculture, you can digitize, just do scoring and sell that service of scoring to the banks who actually are looking for that kind of information in order to determine the credit worthiness or the ability of farmers to be given some credit. So this is some of the things that you can think about as you go out there and engage in agriculture. Yeah, so another element is you have always to have a product, a service that can facilitate that process of digitization. Yani, usiende tu kudigitize kiholela. Lazima uende kudigitize kwa lengo la kuoffer service fulani. Na ile service itakuwa inahitaji wewe na very specific data set ili uweze kuioffer. So that is very key. So for example, for us, one of the services we offer is the KM360, which is a remote account opening. So for the remote account opening, we do self-digital KYC and the loan application. Umeona. So unapokwenda pale unapomdigitize, unajua kwamba huyu ninafanya KYC ambayo itakwenda benki kufungua, itaenda moja kwa moja na benki kufunguliwa account. Kwa hiyo atapata account, atapata kadi yake ya benki, ataweza kuanza kuweka savings zake. Kwa hiyo your solution has to basically your digitization has to be solution based. Kitu gani ambacho unakitatua? And based on that, two services can come out of that. Like for us, we have Jembe card, which is a Visa card, and a Jembe card, another Jembe card, which is a MasterCard. Kwa hiyo, you want to offer Jembe card for Visa and a Jembe card for MasterCard, and therefore you build the solution, the remote account opening solution, in order to achieve that particular objective. And therefore, when you go and digitize, you digitize along those parameters because you cannot digitize everything. The other example is the loan management. Okay, you can digitize just to make sure that banks are able to manage their loans. They have its own parameters. Okay, so your digitization in agriculture has to be purpose-driven. What do you want to achieve exactly? And therefore, which parameters of data you have to basically acquire in order to achieve that. So defining product and the services is very important in terms of digitization in agriculture. So these are some of the products that we have in the market with partners. So we have a Jembe card, MasterCard, which we have released with Finca in partnership with Finca, and we have a Jembe card
visa which we have released in partnership with the Azania Bank. Therefore, what we do for them is actually we give them last mile connectivity. Kwamba kwa kutumia KM360 application tunapomdigitize mkulima, ile data inakwenda moja kwa moja kwa benki, benki inamfungulia account yuko bila hata kufika field, and then wanafanya visitation mara moja tu ya kumletea kadi yake, namba yake ya account na kusign ile form kadiri ya taratibu za benki kuu, lakini inapunguza sana movement ya watu kwenda vijijini mara 4 mara 5 kuweza kukamilisha ile zoezi. Kwa hiyo it's much more easier, na hii inawasaidia sasa, inawapa access actually. Kwa mfano kama hii visa card, akichukua yule mkulima kama alikuwa ameweka taarifa zake vizuri kwa miaka 3 na sisi, inakuja na shilingi 2,207,500 ya mkopo kwa ajili ya kilimo. So inakuwa ni rahisi hata kwa mkulima mwenyewe, akishaingia hapo anajua nitakuwa supported kwenye kilimo changu na kadhalika. So these are the solutions that youth should think about and come up with, kuona we have to have like more of this kilimo maendeleo, kwa sababu nchi yetu ni kubwa na kuna watu wengi wanahitaji hizi huduma. For us alone we cannot do. Tunahitaji vijana waje, waingie, wanaotaka internship, wanaotaka kuja na product, wanaotaka mentorship, tuweze kuwasaidia waje na solution mbalimbali. Tuone Manyara wako wangapi, huku wako wangapi, tuweze kusaidia kufanya hiyo digital inclusivity. And relevance. The other thing for the youth, you have to know the relevance of the digitization that you want to do, particularly in agriculture. Kwamba unafanya digitization, relevance yake iko wapi? Are there supporting policies? Are there supporting I would say initiatives globally or at a regional level, at East African regional level or at African level? So here I've given you an example, some of examples of relevance of digitization of agriculture. Kuna hizo SDGs, Sustainable Development Goals, ambao sisi ni signatory, na wenyewe wana champion, wana emphasize member states to increase the access to financial services including affordable credit and the integration into value chain and the markets. So unaona kule juu solution zetu za digitization zile za watu kupata kadi na kupata account na kupata mikopo zina fall moja kwa moja in relation kwenye SDG goal number 9.3. Kwa hiyo when you want to develop some of these solutions as youth, you have to see which policy actually is supporting this, na usimame nayo hiyo na kuona unachangia kwenye eneo gani. So there are a number of examples. Kuna hiyo ya UN, lakini kuna AU agenda ya 2026, lakini pia Tanzania tuna sera zetu za kilimo ambazo zinaruhusu hiyo. Kwa mfano kuna ripoti ya watu wa Gatsby inasema kwamba wakulima wako dispersed, wako mbalimbali, lakini kuleta katika digital space, manake hapa mimi sasa hivi ningeweza kukuonyesha wakulima zaidi ya 100,000 kwa mara moja, tofauti na kwamba kama ungeamua kumtembelea mmoja mmoja huko aliko, na mnaweza mkaangalia zile data pale mkaamua ni service gani muwape kutokana na data hizo za digitalization ambazo zinaonesha. So this is very important for the youth. Lakini pia unaangalia nchi inasemaje, sera zinasemaje, ili unachokifanya kile kile kinaleta mantiki kwa watu ambao utakuwa unazungumza nao. Vitu vingine ni cost element, katika maana kwamba kufanya digitalization in agriculture is expensive. Kwa hiyo lazima utafute namna ya utatengenezaje hela kwa kazi ya digitalization unayoifanya. Kwa hiyo kuna models mbalimbali ambazo wakazitumia, business to business. Kwa mfano hapa kuna business to business. Kwa mfano kama sisi pale nimeonyesha zile kadi tumefanya na Azania Bank. Maana ni business to business, tunatoa huduma kwa Azania Bank kuweza kuwafikia wakulima wakafungulia account na kuwapa mikopo. Kwa hiyo ni business to business. Lakini ile huduma yenyewe ya kumdigitize mkulima ili aweze kupata zile kadi, ile inaitwa business to customer. Kwa hiyo nafanya kazi na mkulima moja kwa moja kuhakikisha kwamba ninamwandaa ili aweze kuhudumiwa na benki. Kwa hiyo utakuta lazima kwenye hizo huduma zote uweke cost, lakini unaweka ratio, labda benki kulipe zaidi, mkulima atakupa labda kidogo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima ubuild hizo business models, namna gani utagenerate pesa itakayoweza kusaidia wewe kuweza kuendelea kufanya hiyo kazi na ukapata faida na ukatengeneza maisha kwa hiyo changamoto ambayo unaitatua. Lakini kuna business to government. Kwa mfano kuprovide last mile distribution solution to government bodies. Kwa mfano sasa hivi kuna hizi mbolea za ruzuku. Kuna kampuni moja ya Tanzania ndio inayotumika kufanya ugawaji ule kidijitali. Kwa hiyo huyo utakuta huyo model yake ni business to government. Yeye ni mtu wa biashara lakini anatoa huduma kwa serikali. Kwa mfano sisi kwa mwaka huu
tumefanya kazi na mikoa 7 ya nyanda za juu kusini kuhakikisha kwamba sehemu zote za mazao zile zinazokusanywa mazao zile tumezidigitize ili halmashauri ziweze kupata ile sesi yake kamili. Maana walikuwa wanapata almost 45% tu katika makusanyo ya kawaida kwenye mageti, lakini ukidigitize wakati wa ukusanyaji unaweza ukapata projection ya kwamba kiasi gani cha sesi ile kodi ya serikali unaweza kaipata na maeneo gani yametoa sesi kubwa, ili pia huduma zile za kijamii kama barabara na magala pia yakajengwe kwa wale ambao pia wanatoa zaidi. Kwa hiyo tumekuwa tunafanya hiyo ni sehemu ya huduma ambayo inatoka serikali na mnakubaliana kwamba kiasi gani unaweza kukuchangia ili uweze kuifanya hiyo kazi vizuri na kupata matokeo ambayo yanatakiwa. Kwa hiyo kitu kingine ni kuangalia traction. Kwa mfano, unajua kuna wakulima milioni 9 ambao unawataka. Je, kila mwaka lazima ujiwekee target, unataka kuwafikia wangapi? Na katika muda gani unaweza kufikia kiwango hicho ambacho unataka kufikia? Kwa hiyo hizi zote ni process ambazo vijana inatakiwa mziangalie, think about it. Kilimo sio lazima ukalime, lakini unaweza katoa huduma kwa wale watu ambao tayari wako kwenye kilimo. Kwa kusema hayo, ningependa kuwashukuruni sana na karibuni kama kuna swali, kuna hoja na kadhalika. Asanteni sana. Kwa kifupi kabisa unauliza swali lako. Karim yupo? Karim? We're going for the fireside, eh? Sawa. Thank you, Mr. Presenter, for your good presentation. Actually, we enjoy about what you presented. My name is Bright Mosho at Kilimanjaro. My simple question is that we have been witnessing a country such as Ukraine, when that maybe has been in tiny war with Russia, all the world cry for the hunger and the starve. Food supply the world increase in a level of high. So we want to know how we can turn Tanzania into a Ukraine of Africa in agriculture. Can you give out the details what Tanzania's farmer government and their activity can do so that Tanzania in 5 years or 10 years can be a new Ukraine in Africa? Thank you. Thank you for the question. It's a very good question. First of all, we need to look at the characteristics of our agriculture in Tanzania and predominantly in Africa. Tanzania is being fed by small and medium scale farmers. So ni watu wako na mashamba madogo madogo, ekari 3, tunaita productive poor, ekari 6, 10, 15, 20 hapo, kimkuta mkubwa sana 25 labda. So because it's a value chain, it's agricultural value chain, there are two processes that can happen. First of all, we need to do upgrade, value chain upgrading, and this upgrading can be done horizontally or vertically. Vertically katika maana ya kwamba nini, tuongeze idadi ya players kwenye ule mnyororo wa thamani, kwamba kama tunauza mazao mengi nje, tujaribu kutengeneza mekanizmu ya kuprocess mazao mengi hapa. Kama wanaozalisha ni small holder farmers kwa ekari 2 au ekari 3, tujaribu ku upgrade waanze kufika kwenye ekari 5 au ekari 10. Na nimeona kwamba hiyo ni vertically, hiyo ni horizontally, lakini vertically ni kuongeza idadi ya huduma ambazo wadau kwenye ile mnyororo wa thamani wanafanya. Kwa mfano, access to finance, mtu akifungua account ya benki, hiyo amepewa huduma ya kwanza, lakini benki hiyo si ndio inaweza kumpa huduma ya mkopo, ukawa mkopo wa kilimo, lakini benki hiyo inaweza kumpa mkopo wa asset kama matrekta, lakini benki hiyo inaweza kumpa mkopo wa mabati kwa ajili ya kujengea nyumba. Kwa hiyo unakuta kama ni mkulima huyu amepata mkopo kwa ajili ya kuzalisha mazao yake, kununulia pembejeo, anaweza kupata mikopo mingine kutoka kwa taasisi zile zile. Kwa hiyo tunasema hiyo ni
hiyo vertical integration. Unaongeza ile idadi ya huduma kiasi kwamba inamfanya yule mkulima anakuwa more capable ya kuweza kufanya kilimo chake. Kwa hiyo sasa tayari kuna initiative nyingi ambazo tumeziona. Tunaona kuna block farming initiative chini ya Mheshimiwa waziri wetu wa kilimo Mheshimiwa Bashe, ambao pia inawalenga sana vijana, ile Build Better Tomorrow, ambao tunaona kuna block farming ambapo mle ndani wanaweka mifumo ya umwagiliaji, mle ndani wanaweka huduma za extension, mle ndani mnapata ruzuku, kiasi kwamba sasa mnatoka kwenye kulima viekali vichache mnakwenda kwenye kulima ekari 15-20 kwa kila kijana. So initiatives kama hizo ni muhimu sana. Moja, kama nisema kuonyesha mfano kwamba inawezekana kufanyika. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni kupata zile case studies, zile use cases, ili tuweze kumultiply utaratibu wa ufanyaji kazi wa namna hiyo. Kwa hiyo kama nilivyosema, njia ziko mbili. Tu upgrade wakulima wetu tulionao sasa hivi kutoka kwenye kilimo cha kujikimu, ile subsistence economy au agriculture, kwenda kwenye kilimo ambacho kinaweza kikatoa surplus kubwa. Lakini kilimo pia kitakuwa kinatija katika maana ya kwamba zile huduma ambazo ni horizontal ziweze kuongezeka. Sio tu kimpa mkopo mwaka huu, mwakani huwezi kumuongezea mkopo, humshauri aweze kupanua uzalishaji, au anataka trekta lakini wanamnyima trekta na kadhalika. Kwa hiyo kwa mtizamo wangu mimi ni mambo haya mawili. Tu upgrade wakulima wetu tulionao, jambo la kwanza. Namba mbili, tuje na initiative mpya za vijana kuingia, wawezeshwe na kupewa uwezeshaji wa kulima mashamba makubwa zaidi, kama ambavyo Mheshimiwa Rais kupitia waziri wa kilimo wanafanya hiyo huduma kubwa sana sasa hivi ya kuhakikisha kwamba wanafanya block farming ambayo inaitwa hiyo BBT program. Ikiwa very successful, tunaamini kwamba itaweza kuvutia vijana wengi zaidi na watu wengi zaidi kuchukua ile modo na kuifanyia kazi, na hivyo kuweza kuzalisha vya kutosha. Na ukiwa unazalisha vya kutosha, maana inakuwa ni rahisi hata ku-attract teknolojia. Matrekta hayo yako, mbolea hizo zipo na kadhalika, lakini tu ni modo ya namna gani mnafanya hilo jambo, ndio mara nyingi sana katika nchi zetu za Kiafrika na hasa Tanzania imekuwa ni changamoto. Asante. Naomba tumpigie makofi matatu. Asante sana, nashukuru sana. Jamani, kilimo kinalipa kilipi? ICT kwenye kilimo inawezekana, haiwezekani? Tanzania